Hello and welcome to the second episode of the Emerging Insights, a magazine program at the Center of Health Research. This program is brought to you by the Malawi Liverpool Welcome Program, MLW. And today we're going to talk about the fishermen's schistosomiasis in HIV services study, abbreviated as FISH study. Kodi tikati FISH study tikukamba chani? Nanga kafukufuku ameneyo anapangidwa ndithu kuno ku Malawi Liverpool Welcome Program chifukwa chani? Mafunso sewa mayankho ake tiwapeza mboma la Mangochi kumene tikupita kuti tikacheze ndi anthu amene anatenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi komanso tikapeza mbiri zakafukufuku ameneyi. Tatiye tiyendere limodzi. Kukweza mioyo ya wantu ndikupeza mankwala komanso njira zatsopano zodzitetezera. Mmene ndinafotokozera muja kunena kuti ulendo wathu kuchokera ku Blantyre timapita mboma la Mangochi. Pakadali pano tafika mboma limeneli ndipo tifuna timve zambiri zokhudzana ndithu ndi kafukufuku wa fish. Pano ndili ndi asodzi amene adatenga nawo mbali mukafukufuku amene uyu ndithu wa fish. Tifuna timve kunena zoti kodi iwowo ndi phindu lanji limene adalipeza potenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi komanso kuti mwina adamulandira bwanji komanso angawauze anthu chani zokhudzana ndi kafukufuku. Zinanga ndi James Chuwa. Muzi ni makhala mwampera. Kafukufuku atabwera tinamulandira ndipo tinachitanga chosangalala chifukwa chino kuti tinatiphunzitsapo makhalidwe abwino tengana ndi mbalimba mwa nyanjamu. Pore kama ende timakhala kumana nazo zambiri ndi sitizo kuti upanga chiyani. Koma atabwera kuti tiphunzitsa za chipatala tinapezapo phindu modolo mwina zaka zathu pano pandi kuti dalira m'mabanja mwathu kuchokera kafukufuku ameneyi. Ine ndzinanga Anthony Baraka. Mudzi ndi Wampeta village. Ine ndi sodzi ndithu khazikika muno Mwampeta. Ndimapha chambo ndibwesa kuno kumudzi. Ine kafukufuku wa za chipatala ndamulandira bwino chifukwa kuti wani ine moyo wanga ndinali wosakhazikika bwino. Ndi atabwera za chipatala kwezitsa na choyamba natezitsa zali kodzi tidezitsa ananduzoro mthumani muli bwino zali kodzi anaziyanja ndezitsa za HIV AIDS ananduzoro mukazisamale ndi chimene nakhayo chinyadira kwambiri. Zinanga ndirija ali nimajogala mudzi Mwampeta tena nkumba boma Mangochi. Tinamulandira bwino chifoti panthawi imeneyoyo panalibe imene timayidziwa koma atabwera iwo tidazindikira ndipo pano pati anthu oyang'ana. Mwina ndi kusintha kwanji kumene mukuona pa moyo wanu potengera mwina kafukufuku amene musadalowe ndi pano pamene mudalowa kwa kafukufuku amene ndi phindu lanji limene labwerako. Pano pali phindu chifukwa panthawi imeneyo mwina ati madwala zambiri zimene zimachitika koma atabwera amene adalimbikitsidwa kwambiri poti panopa sitikuona vuto lililonse tidalandira ndiponso tikuti zokuma zibwerabweranso pali ena amene ali mtulu amene sawazindikira chilichonse. Nsodzi wina aliyense sangazembezembe chifukwa nsodzi samazisamalira ndi woyendayenda atopezeka pano ukapezeka kendi kukepo ukapezeka kutsiye kwakadango kendi kumalindi kuti ndi wosakhazikika ndi zipatala zakhala zili mphamete mwa nyanja zoyezetsa zitokhala bwino chifukwa asodzi sangathawayi komanso athu mazisamala kuti ubwino wokuyezetsa ndi umenewo. Mungawuze chani anthu amene akukuonani pano zokhudzana kafukufuku? Chimene ngawuze anthu amene akutiona pano ndiona kuti akhale ndi chonyadisa amene inenda ima pano fwe ineyo akutionani ndi kuti akukhumbira lemwe iwonso akhaleso ndi gawo lino tikafukufuku akamabwera azikhala nkuthamangira chona kuti nawonso akhale aliotani otetezedwa thupi lawo. Fwe chimenechi nchimene ifeyo chuti kukonzeranso matupi athu okhala chani abwinobwino. Ine kafukufuku tinganena kuti amene amaopa azoweza za chipatala iwo akutsalira chifukwa kuti munthu akayezetsa umaona zatsogolo mwa muthupi wako momulili. Anthu chokwaze chaka nchonena kuti panopa akamba kuti apa abwera akaenda achipatala chani tizithamangira chifukwa kuti ubwino wake ife ena afe tidauona
nde sibwino tikamba kuti achipatala abwera nkumatawatawa ife tidali anthu oti mwina sitimeyezesa sitimatani sitimadziwa moyo wathu koma panopa ndi anthu oti timazindika chine chonse chifukwa ubwino pitokayezesako ndi anthu anzanga mukamba kuti achipatala abwera tiye ndizithamangira pomene pokayezesa kuti mpeza ubwino umene tidawupeza ifeyo. Kukambirana kafukufuku wa za umoyo zimathandiza kukweza miyoyo ya wanthu ndikupeza mankhwala komanso njira zatsopano zodzitetezera. Titamaliza kucheza ndaso zosiyanasiyana amene ndithu anatengapo nawo mbali mukafukufuku ameneyu wa fish tatiya itipitirire ndi programu yathu. Koma chinthu chimodzi chosangalatsa nchonena kuti pamene timachoka pa mtunda wa mamita ochepa chabe kuchokera pamene ndithu atinali kudoko kumene kutakumana ndi bambo wina amene ali ndi luso losangalatsa ndi tatiya ndithu tisakumaneni programu imene ya The Emerging Insights tikuonetseni luso limene bambo ameneyu ali nalo potisangalatsa. Tatiyeni timve zambiri kuchoka bambo ameneyu pamenenso ndithu akutisangalatsa mpprogramu yathu tsiku la lero. Maswera. Maswera banje. Taswera. Iya ndeni mauza anthu apa ndikuti aita komana ndi bambo ena ake aluso uku choyambirira tikudziweni. Ine ndine Daniel Alison. Bambo Alison sindikudziwa luso limene libudayamba liti. Luso limene ndinayamba 204 ku Blantyre Secondary School. Oh, ndi 204 mpaka pano. Mumayimba ndithu zimenezi. Ndiyetu ife ulendo tuchokera kudoko timacheza ndithu ndi ena mwasodzi amene adatenga nawo mbali mukafukufuku walikodzo ndikukhulupirira mudamvako za likodzo. Ndinamva. Ndenauza ndikuti ya ndithu tione tisangalatsidwe ndi nyimbo mukhoza kumenya ndithu kena kake kokhudzana nthenda ya likodzo koma mu nsambo. Ndipo zosadetsanga. Oh. Ayi ndithu takamenyeni tivine nafe pa. Chabwino. Zikomo. Bwalo lindirano. Chabwino. Zakoma. Ili ndi luso loyambira 2004. Kwa mwina alisadapite. Uyu ndi ndani mnyamatali kumbuyo kwanu? Uyu ndi Gift Victor. Gift Victor. Yeah. Ndi mwana wanu?
ameneyu ndi nzanga amene timayimba naye bandi. Ayi koma takunyadirani kwambiri ndikukhulupirira kuti tikadzabweranso ku Mangochi tidzapezanso ndithu nkhani ina imene mudzatithandize. Uthenga wamveka bwinobwino ndipo kwambiri kwake tathokoza kwambiri Adani. Ziko tathokoza ndithu. Iya ndithu amene ndi mmodzi mwa anthu amene tinakumana nawo kuno ku Mangochi. Tinachoka kudoko uko luso limeneli kutipatsira ndithu nyimbo yokhudza likodzo komanso zina mwa zinthu zimene zimabwera ngati zovuta munthu akakhala kuti ali ndi likodzo. Nkhani imene tikambirana tsiku la lero. Takhalani pompo pamene programu yathu ikupitirirabe. Tikupitirirabe ndi nkhani yokhudzana ndi kafukufuku wa fish. Kafukufuku amene bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program limachititsa mboma la Mangochi. Nde pano tili ndi mmodzi ndithu mwa mafumu amene adalolera kunena kuti madera awo kafukufuku ameneyo achitike. Mundilole kuti ndiwafunse dzina komanso kuti ndiwafumu amodzi wanji. Takulandirani program imeneyi. Zikomo kwambiri. Ine ndathokoza pondilandira. Ine ndine senior group moto. Ine programu imeneyi ndinayilandira atabwera ndithu alangiza amenewa kufika mmudzi mwanga. Ndinayilandira kwambiri ifo chinali chosangalatsa anakambapo zinthu zingapo matenda amene ali opsa kwambiri alikozo komanso nkhani ya HIV and AIDS ndimene mabweza chitukuko mbuyo. Ndiye ndinayilandira kwambiri ndinali wosangalala mpaka na ndithu ndinapasa makansala anga kuti ayende nawo inenso ndili pambuyo pokupita nawo ku nyanja ndikapeza asozi wonse kuti akhale nawo pansi. Mwina kafukufuku ameneyo anali ofunikira bwanji kapena ndi ofunikira bwanji mdera lanu? Kafukufuku ameneyo ndi ofunikira kwambiri ifo yonena kuti pali ena kuti anyamuke makamaka mbali ya kudera kwanga kwa a group sino group moto ukafika pamene pali chipatala pali mtunda. Komanso pali ena kumvesesa kumakhala kovuta kuti amve kuchokera kwa anthu ena. Komano mmene zinafika pafupi ndi mmene njira imene anakonza ndithu alangiza amene anabwera ndi kapena za umoyo amene anabwera ndi njira yabwino kwambiri. Imene inapangisa kuti anthu aja akhale anthu oti ndikuchira ndira bwino pamodzi ndi fumu ndi anthu amudzi. Zimene zinali zinthu zothandiza kwambiri ifo pakali pano pa anthu amapita pafupi ndikukaona kuti kodi ine ndina ayani. Kodi ine ndikupita kuti ndikuchokera kuti. Komanso kuti ananga wandire bwino zizukulu zikhale bwanji anazimvesa chifukwa amene amapanga program mene amayankhula ndithu satani wabwino woti munthu kumvesesa bwino ndikukhala munthu joti wopanga kuvomereza kukayezesa likozo komanso HIV and AIDS. Iyayi amenewa anali a senior group village head moto kuchokera mboma la Mangochi kuti fotokozera ubwino komanso kufunikira kwa kafukufuku ngati amalawi komanso kwambiri kafukufuku ameneyu wa fish kudera lawo. Takhalani pompo pamene programu yathu ikupitirira tsiku la lero. With me here is a representative from the Mangochi DHO. Welcome to the program. Thank you very much. My name is Dr. Innocent Langes. I'm a dental surgeon
Here I'm representing the Director of Health and Social Services, Dr. Henry Chibowa. How big of a problem is schistosomiasis and HIV amongst fishermen in Mangochi as a whole? Thank you very much. Schistosomiasis and HIV is one of the biggest challenges which we are having here in Mangochi. On the HIV, statistically, Mangochi is the third district here in Malawi of people living with HIV and AIDS, and most of them they are men because they are afraid of going for HIV tests and maybe taking drugs. As well as schistosomiasis is one of the biggest challenges here in Mangochi because most you can understand that schistosomiasis is mostly affecting people who are along the rivers or the lakes. So it's a big problem indeed here in Mangochi. So how will the fish study impact policy making in Mangochi and Malawi as a whole? This study will help us because with this research, with the findings which you have discovered here, it will help in policy making as far as policy making is concerned, because they cannot just make policy, we cannot just make policy without data. So with the data which you have brought forward to us, they will make a relevant policy so that we should help people who are affected by these diseases. Thank you. All right, Dr. Lanjesi, it was so nice having you in the program today. Thank you very much, and you are welcome. Thank you. So that was Dr. Lanjesi representing the Mangochi DHO. Emerging Insights continues. Stay tuned. Chabwino, tapita ku Mangochi, tacheza ndi asodzi eni ake amene amatenga nawo mbali mukafukufuku amene wa fish komanso adindo osiyanasiyana amene anatenga nawo mbali mukafukufukuyo. Tabwerera mu mzinda wa Blantyre. Now, in this program, we feature scientists from the Malawi Livable Welcome Program, MLW, as a way of bringing science to the public. Joining me now is the man behind the fish study. Welcome to the program. Thank you very much. Can you please introduce yourself and the position that you hold here? Thank you. My name is Augustine Choko, and I'm the lead for the public health group here, but also an epidemiologist here. I've been here for quite some time, about 13 years, doing different types of research. This has been one of the highlights, as we are going to find out shortly. All right, now having interacted with fishermen and stakeholders and attended the dissemination event in Mangochi, can you briefly tell us what the fish study is all about? Yeah. So fish study is really about integrated service delivery, targeting fishermen in Mangochi with HIV and schistosomiasis services. The idea was to bring the services right to where it's needed most, because there's always the lack of sync. When services are made available to the fishermen, they are out there fishing. And we wanted to bridge that gap in terms of policy, how we can implement better both HIV and schistosomiasis services. Mwina pamenepo ena nkumafunsa nkhani yokhudzana likodzo ndi HIV. Mungatiuze kuti mwina vuto limene likodzo ku Malawi kuno ndi lalikulu bwanji, komanso kuti vuto limene likugwirizana bwanji kapena likukhudzana bwanji ndi HIV. Ndathokoza. Komanso kawiri ndimafuna ndingowunikirako anthu amaganiza kuti likodzo mwina sanalimvepo, komanso ndilosa opsa chifukwa chani mukupanga kafukufuku kapena ntchito zogwirizana ndi matenda osaopsa. Matenda alikodzo ndiwoopsa, ndi amene amabweretsa mwina m'midzi mwa anthu kudana kuti alodzedwa sakubereka, ndawi zina imatha kukhala likodzo. Komanso anthu amakhala ndi kansa akauti likodzo akudwala pafupi, komanso kufupika kumene ena aferu ndi akunyanja, mwina kufupika akundi nkhani yomweyo ya likodzo. Umatha munthu ndithu osadalika mokwanira chifukwa chakuti kudwala likodzo ukadali mwana. Ndi nkhani zambirimbiri pamene pakugwirizana kafukufuku wathuyu kuti tipange pakati pa HIV ndi likodzo ndi nkhani ya nyanja. Asodzi amakhala kuti ali pa chiopsezo chotenga likodzo chifukwa cha kugwira ntchito zawo mu nyanja, kusambira mu nyanja, komanso kukapha nsomba mu nyanja.
nyanja yomweyo imapatsa mwayi komanso kuthekera kuti athe kugulitsa nsomba zija amakhala ndi ndalama. Pachifukwa ichi amakhala kuti ali pa ziopsezo zosiyanasiyana chifukwa cha mchitidwe wogonana mosadziteteza ndi azimayi mwina ozagulitsa nsomba komanso kudzagula nsomba kunyanja kuja pamakhala ndithu machitidwe osiyanasiyana komanso asodzi kawirikawiri amaledzera kwambiri. Zikutanthauza kuti sangagwiritse ntchito makondomu moyenerera pa nthawi imene akugonana ndi anthu. Ndiye titaonera kuti nyanjayo ndi yomwe yabweretsa mgwirizano pakati pa HIV ndi nthenda ya likodzo. Anzathu akafukufuku ena mu Zambia posachedwa pa anaonetsanso kuti azimayi amene ali ndi likodzo amakhala ndi kuthekera kwakukulu kwambiri kotenga matenda a HIV poyerekeza ndi azimayi amene alibe likodzo. Ndiye sizinaonetsedwe kuti tikanena nanga kwa azibambo amene ali ndi likodzo nkophweka motani kuti atenge HIV. Koma mali madera osiyanasiyana pamene pamagwirizana ndithu nthenda ya likodzo komanso ya HIV. Komanso nthenda ya likodzo ndi vuto lalikulu kwambiri. Chiwerengero cha anthu amene tinganene kuti anali pa chiopsezo mu chaka chatha ndi 250 million pa dziko lonse lapansi. Iwetu ndine tilinso pa chiopsezo cha likodzo. Tikapita kukasambira kunyanja kuja tikuyenera kudziwa kuti tili pa chiopsezo cha likodzo limeneli. Si asodzi okha. Koma tikabwera kuno kwathu tisanapange kafukufuku wa fish. Tinapanga kosoka kafukufuku kakang'ono kuti tingomvetsetsa kuti kodi vuto ndilo kula bwanji. Tinapeza kuti pa asodzi 100 asodzi 44 amapezeka ndi likodzo. Ndi vuto lalikulu kwambiri limenelo. Komanso tikatengera ku nkhani ya HIV mu dziko lino la Malawi ndi anthu 80 pa anthu 100 amene amapezeka ndi kachirombo ka HIV. Koma tikabwera pakati pa asodzi chiwerengero chimenechi chimakula ndithu kufika 20 pa asodzi 100. So earlier on you mentioned that the goal was to increase fishermen's demand for schistosomiasis and HIV services. Yeah. Why did you see the need to increase such demand, and why did you choose fishermen from Mangochi and not anywhere else? Yeah, that's a good question. I suppose the short answer to your question is that the demand at the moment is low. While the policy already exists to support free HIV services as we know it, but also free schistosomiasis treatment when you have schistosomiasis, or as a prophylaxis for people who are at high risk, such as fishermen and school-going children. The real trouble is that these services, while they exist, are not really patronized by the fishermen. And so FISH was really about how do we improve the delivery of a policy that already exists. And so therefore we worked very closely with the Ministry of Health to calibrate the way that we delivered the FISH interventions in order to increase the demand, which at the moment is low. And I suppose reflecting on it, part of the reason is that fishing, and I'm actually a fisherman myself, growing up from Likoma Island, is that you fish either during the day, in which case when the services are made available, the fishermen are not available, or you fish during the night, in which case you are resting during the day. So there is that mismatch between when the services are made available and when the fishermen are actually available to take up the service. And so FISH was about bridging that mismatch in order to improve the way that the policy is delivered. Muna chiyambireni kafukufuku ameneyo wa FISH tibwere tsiku la lero. Zolinga za kafukufukuyo zakwaniritsidwa nanga mwina zotsatira zake ndi zotani? Ndizoona ndipo ndinosangalala kwambiri kunena kuti zolinga za kafukufuku wathu wa FISH amene amayang'ana matenda a HIV komanso a likodzo tingachulutse bwanji chiwerengero cha asodzi otengapo gawo pa matenda awiriwo. Nditha kuyankha momveka bwino kuti yayi zayenda bwino kwambiri. Tikayang'ana ku nkhani ya HIV tisanayambe kafukufuku wathu wa FISH pa asodzi 100 ndi asodzi 60 amene amanena kuti yayi ine ndayamba ndayezetsa nkudziwa amene ndili mthupi mwanga. Mmene tikumaliza kafukufuku wa FISH tikupeza kuti chiwerengero chimenechi chichi ndithu chachuluka kuchoka pa 60 pa asodzi 100 kufika pa asodzi 90 amene akudziwa akufotokoza kuti akudziwa mmene mthupi mwawo mulili. Zikutanthauza kuti
tachulutsa ndithu chiwerengero cha asodzi amene akudziwa za mmene alili pa nkhani ya HIV. Komanso paja kawirikawiri sizokwanira kuti munthu angodziwa, timafuna kuti kodi ndi anthu angati amene akutengapo gawo kwa amene akupezeka nawo kachirombo ka HIV amene akuyamba kumwa mankhwala a ARV. Komanso amene asakupezeka ndi kachirombo tingapange bwanji kuti akhalebe otetezeka kuti asatenge kachirombo. Ndiye kwa azibambo timakonda kuyang'ana kwambiri nkhani ya mdulidwe komanso makondomu. Nditha kukutsimikizirani kuti chiwerengero cha asodzi ndithu tachulukitsa kuti amene akutengapo gawo pa nkhani ziwiri zimenezi, kuyamba mankhwala a ARV komanso kupita kukapangitsa mdulidwe wa abambo. Tisanayambe kafukufuku wa fishi, chiwerengero chimenechi chinali chotsika, mwina titakutenga mwina 5 pa asodzi 100, koma pakadali pano ndi kubwera kwa fishi chiwerengero chimenechi chachuluka ndithu kufika pa 15 pa asodzi 100. Tikatenga ku nkhani ya likodzo sitimafuna kuchulutsa, koma mafuna tichepetse asodzi amene akupezeka ndi likodzo. Nafotokoza moyamba muja kuti timapeza kuti asodzi 44 pa asodzi 100 amapezeka ndi likodzo tisanayambe kafukufuku wa fishi. Pakumaliza kwa kafukufuku wa fishi tachepetsa chiwerengero chimenechi kufika pa asodzi 14 pa asodzi 100. Ndiye ndine onyadira kwambiri kuonetsa kuti kafukufuku wathu wa fishi ndithu wachepetsa chiwerengero cha asodzi opezeka ndi likodzo, komanso tachulukitsa chiwerengero cha asodzi amene akutengapo gawo pa ntchito ya HIV. All right, thank you so much, Dr. Chogo. It was really nice having you in the program today. Thank you very much. So before we go, can you please give us the honor of asking today's question? Yes, of course. Today's question is very simple. Fish study which was happening in Mangochi was dealing with which 2 diseases? Name 2 diseases that fish study was investigating in Mangochi. Mwina mukolosa kungoti ninira muchichewa. Ziko mwambiri, funso la lero ndilophweka. Kodi kafukufuku wa fish amakhuzana ndi matenda awiri atiwo. Tiuzeni matenda awiri amene kafukufuku wa fish amagwira nawo ntchito. Ngati inuyo mukudziwa yankho kufunso limene lafunsidwalo, ingotitumizirani ndithu dzina lanu, postal address yanu, ngati muli amuna kapena akazi ku nambala imene ili pa television panopo. Ndibwerezanso, mutiuza dzina lanu, postal address yanu kapena kumene mukukhala ndi address. Mukatero mutiuza ngati muli amuna kapena akazi, ndikutumiza yankho lanu ku nambala imene ndithu mukiona pa television yanuyi. Ndanena izi chifukwa choti ambiri ndithu mumatiuza mayankho anu, mumatumiza mayankho anu kwa mwina simanena dzina lanu kapena postal address yanu, zimene zinayi zovuta kuti mwina tikudziweni kapena t-shirt yanu ikathe kukufikani. Anthu amene achita mphumi kupata t-shirt yokongola kwambiri ya The Emerging Insights ndi Kenneth Chirambo kuchokera ku Mzuzu ndi Gloria Sichinga kuchokera ku Bangwe. Tikaterenso ndetafika pa mtsiriziro wa program yathu ya Emerging Insights tsiku la lero. Lero timakambirana nkhani yokhudzana ndithu ndi kafukufuku wa fish amene kwambiri amaunikira za nthenda ya likodzo komanso HIV. Tinacheza ndi anthu osiyanasiyana amene ndithu anatenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi, kuphatikizaponso eni yake amene adayambitsa kafukufuku ameneyi kuchokera ku bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program, Dr. Augustine Ichoko. Kufikira pamene tikumanenso, ine ndi Chisomo Chihana, mwakomanonse.